kill them. So that's the situation. Which directions were the students heading when the para was attacking them and kicking them? Talibe yi ñoom dañoo daw ban boor leen jublu ci jamono ji nga xamee ne para yi ñu ngi leen doon drité di leen dóor di leen songa ban boor leen jublu woon. nañu nekkoon ci suma gannaaw GTTI am nañu taalal di utali Westfield tamit. Some were behind me at the GTTI, but some were also in front of me running towards Westfield. And which direction did you take? yow fan nga jublu woon yow ci sa bopp ban boor nga jublu woon. man maa ngi jublu woon di dem boori ji Iceman. I was heading towards Iceman. How about Anna? Anna nag. Anna moom laa doon dem dimbale. jox ko lum sol waaye dem naa ba sànni ko yére yi soo fi moo laaxa gannaaw Iceman ma def suma loxo bi nii si gannaaw gars yi dóor ma ñaari benn bal. That's the time when I reached Anna and I threw the clothes to her for her to wear. So when we were running like that, I put my hand behind me. That's the time a bullet struck me at that moment when we were running. We want to get this, we want to get a clear picture of what happened. dañ bëgga mbir leer ni torop ñu xam lan moo xew digga digga. You reached Iceman and Kanifing Junction, correct? ba nga yaa ngi egga Kanifing ci boppi ko ñi Iceman bi noonu la. waaw noonu laa doon dawee di ñëw ba àgga si Johnson bi Iceman foofu. Yes, that's how I was running until I reached that Johnson Iceman there. Then I turned. At that point at Iceman, before you were shot, did you see Anna? jamono jooju ba nga eggee Iceman balaa nga doon jam fetel bi ndax gisoon nga Anna. waaw seenoon naa ko mu maa yuuxu man tamit maa ngi ko wax ne ko taawal ma jox la sa yére. Yes. lu mas mu baax ma naan la after bi ñu demee ba foofu si laa gisatu students yi man si laa ko jox sànni mbuba bi may laaxa fekk moom laaxa na may laaxa ñu dóor ma fetel. Yes. ni ma ne soldaar bi gaañ nga ma mu ne ma soo taxawatee ma sutaat la. Yes, I saw her. That's the time when I reached her, I threw the clothes to her. I told her, I brought these things for you. Then, that's the time when we turned. Then, when I was running, that's the time when the bullet struck me. And I told the soldier that you have wounded me. The soldier told me that if you stop, when I get to, I'll shoot you again. Do you know whether Anna was able to pick those clothes you threw at her? yére yooyu nga sànni woon Anna ndax xam nga ndax jotoon na ci yére yooyu. waaw ndik sànni woon naa ko ko. Yes, I threw the clothes to her. I think she got them. So you suggested that after you took the turn from Iceman towards Kanifing, that's when you were hit by a bullet on your arm. bon mel na ni danga ne bi nga demee Iceman ba laxa noonu ci Kanifing jamono jooju ci lañ la jam bali fetel bi. waaw si lañ ma jam fekk sànni naa ko mbuba bi ma jokk ko ba pare may laaxa si koofi Iceman bi si lañ ma dóor bal bi. Yes, ma def nii ma ne soldaar bi gaañ nga ma mu ne ma soo taxawee ma sutaal la fi ma dawee fi ma koofaatee rek mu toppa ma rek dóor ma beneen bal muy ñaar. Yes, I threw the clothes to her. Then that's the time when I turned to run. So at that moment, that's the time when the first bullet struck me. Then I told the soldier that you have wounded me. She said, the soldier told me that yes, if you stop, I will shoot you again. So I continued trying to escape. That's the time the second bullet struck me. The person that shot you, which of the forces did he belong to? Was it para? Was it soldier? Was it police? Which of the forces did he belong to? Kila fetel noonu moom fan la féetee para la wala soldat la wala police la. para la du sol para la ku gàtta la xam naa ko. He is paramilitary. He is a short man, and I know him.
don't tell us where he lives. All right? You will write it down on paper and the commission would have it. But don't tell us where he lives publicly. You understand? bu ñu wax fan la dëkk de dinañ la jox kayit nga bind ram ñu jox ko commission bi ci secret waaye bul wax turam. See, I don't think the witness. Do you know the name of the person? Do you know? xam nga turam bu nga xam nga ko bu ko wax. You only know where he lives, correct? waaye xam nga fan la dëkk. waaw. Okay, so we would give you a piece of paper, and you turn off the microphone, and with the assistance of the usher, you would write down the place where he lives, or he lived at the time, correct? All right? bul wax fan la dëkk de bugum nit ñi xam ko waaye usher bi dina ñëw dimbale la jàppale la jox la kayit fayal sa microphone bi. Turn off the microphone. ngeen bind fan la dëkkoon jamono jooju. The camera people, I hope you're not zooming into what they are writing, because if you do that, it will betray the whole essence of what we're doing here. Thank you very much for understanding. Thank you. Thank you. Mr. Chair, we would like to add this into the record. Perhaps we just give it an exhibit number, and it would be 0081, and so that we would add it into the record. Thank you, Mr. Chair. Request granted. Thank you. So while the other commissioners would take a look at this, we would proceed. From what you said, it appears that you had a conversation with the person who shot you. yow ci ni nga waxee nii bon dafa mel ni yow am na ay kàddu yoo xam ne wéccee wante nga ak ki nga xam ne moo la fetel. Correct? dëgg la. waaw. Yes. Tell us exactly what you told him. wax ñu lan nga ko wax. ko gis ma ne ko fetel nga ma su ma tasee moom dama ko dee wax ma ne ko yaa ngi ma fetel si loxo su ma tasee moom du ma dee wax dara. Yes, dem yoonam. I told him that you shot me, and even after that, when we meet, I used to tell him that you shot me, but he doesn't say anything. He will just continue and go away. But we will come to that later. But as at the time he shot you for the first time, did you say anything to him? If you did, tell us what you told him. Amna dara loko wax su fekkee ne amna loko wax ñu lan la. moko dara daf ma fetel rek ci loxo mané ko yaa ma fetel mu ne ma so taxawaté ma fetelaat la fi ma dawé mu door ma benen ñaareli bal bi ci suma loxo bi. I didn't tell him anything. I didn't tell taxawé fofu nonu ben way ñu fekkal ma suma loxo baangi def ni xoti ci suma manan bi taka suma loxo bi ci kaw. Yes, I didn't tell him anything. After he shot me, I told him, you shot me. Then he said, if you stop, I will shoot you again. So that's the time when I started going away, he shot me for the second time. Then that was the time when some people came who were helping me. Then I tore off, a man came, and then I tore off a piece of my cloth, and they to help me to tie my hand. Tontu rek li ma la laaj su ko defee mi nañ dem danka danka ba nga exi d'accord. All right, thank you. So
when you told the shooter that you have shot me, ganja machiloho, did you have a good look at him? Banga waxe kila fetel ne ko fetel nga ma de ganja ma ci loxo ndax seetlu nga ko bu baax moom ci boppam. Seetlu naa ko bu baax dama gëstu xool ko. Is that how you recognized him? Noonu nga ko xàmmee. Wow. Yes. At what stage did you know where he lived? Was it at the time you looked back at him, or was it subsequently? Kañ nga fan la dëkka buñ la fetelee noonu ba nga xool ko rek ci nga xam fi mu dëkka ndax gannaaw boobu ci nga xam fan la dëkka. Gannaaw boobu laa xam fi mu dëkka. It was after that incident that I came to know where he lives. Can you tell us the distance between the shooter and yourself? As at the point you spoke to him, that you have injured me. Dinga mën a wax sa diggante ak ki la fetel naka la tollu jamono jim la fetelee ba nga di ko wax naan ko yow de gaañ nga ma seen diggante naka la tollu woon bayal bi. Diggante bi gudda na tuuti rek ak fi ma laaxee Iceman si laaxa am na koof bu fa nekk. Well, there is some little distance between us. It was just at a bend where I took the bend to continue, but it was at the same area of Iceman. Could you give us an estimate? Could you look at this room and give us an estimate, or you can take reference to any point outside this building? Seetal fi ñu toog nii nga jox ñu xayma rek ne diggante bii la ba fële wala su fekkee ne weesu na loolu nga wax ñu diggante fii ba fi mu génnee ci biti noonu naka la toll. ma ko ifinde waaye diggante bi gudda na tuuti comme fi ñoom on daat toog ak bunta bi noonu laa ko mën a estimater daal. Well, there was some little distance between us, but I can estimate that the distance will be equal to the distance between the table of the commissioners to the door where people are going out. You mean this main entrance door or the gate? Bunta bi ñu toog nii la wala ca bunti kër ga. ci bunta bi la si biti. Bunti kër bi nga wax diggante bunti kër gi ak fi ñu toog nii ci table bi. wala bunti néeg bi ñu toog nii ak table bi. bunti bi nii la ba ci table bi di koofi Iceman bi diggante boobu dafa gaata. It's koof bu fa nekk. It can be from the main entrance of the building to the table where the commissioners are sitting, because that area of Iceman, that's bend, is a very short distance. So, when the shooter responded to you, you heard him clearly, correct? Léegi ki la fetel bim la tontoo noonu dégg nga ko bu baax noonu la. Waaw dégg naa ko bu baax. Yes, I heard him clearly. And could you tell us exactly what he told you? Di ñu mën a wax lan la wax ci kàddu nga waxal ñu ko lan la wax. kàddu bi li ma wax bi ma dóoree force bal bi seconde bi mu ne ma soo taxawee àddina la sutaat te bàyyiwu daf ma fetel beneen bal bi ma laal nii def suma loxo bi gis danki deret bi. Yes, after he shot me the first time, I told him, you shot and wounded me. He said, yes, if you stop, I'll shoot you again. Shortly after that, he shot me again. When I looked at my hand, I saw my hand bleeding again. And what happened after that shooting? The second shooting. Gannaaw bum la fetelee ñaareelu yoon bi lan moo xew. fa am boy bu doon romba moo ma dimbale mu xotti si suma manaan bi taka suma loxo bi si kaw. There was a boy who was passing. He came to me when he saw my dilemma. He came to me and I tore a piece of my cloth to tie my hand up. Who tore a piece of your cloth to tie your hand? Who did that? Kan moo xotti sa malaan bi pour taka sa loxo bi kan la. Ena xale bu góor la xaw ma ko daf ma doon dimbale ndi gis na suma loxo bi mu ngee naaca rek. Yes, he's a young man. I don't know him, but he was just helping me to tie up my hand
because I told him that they shot my hand with a bullet. You said you were wearing a wraparound, which is malan, so clearly you were not wearing a school uniform. Bon ci sa wax daal yow nga ne malaan nga oddoo woon bon loolu leer na ne daal soluloo woon uniforme. déedéet soluma woon uniforme. No. Naka moo doon jànga man dama ko doon dimbale ji. No, I wasn't wearing a uniform. It was my younger sister who was going to school, and that's why I left home to go and help her. So, was it therefore obvious to everyone that you were not part of the demonstrators, the student demonstrators for that matter? Bon nag loolu moom leer na ci ñépp ne yow bokkuloo woon ci taalibe yi nga xam ne ñoo doon def ñaxtu yooyu comme soluloo woon uniforme. Microphone. Tontu waatal li nga wax loolu taalal microphone bi. bokkuma woon dama doon dimbali suma raka ñu dóor ma ñaari fetel ci suma loxo bi. I was not part of the demonstrators. I just went out to go and help my sister. That's the time when this man shot me with these 2 bullets. The bullets that hit you, you said 2 bullets. Were they on the one hand or on the 2 different hands? Bal boobu nga xam ne moo la laal nga ne ñaari bal fetel lañ la jam ci benn loxo bi la wala ci sa ñaari loxo yi. si benn loxo bi la benn bi ma dawee si kanam benn bi ma daw dem si gannaaw si la ma ko dóor beneen bal bi waaye su ma ko defutoon suma faar bi la doon laal yàlla ma dimbale ma saani suma loxo bi si gannaaw. It was the same hand that both bullets struck. The first one struck the forward side of my hand. So when I was running, I was lucky to put my hand behind me. That's the time the second bullet struck me. Had it not been for my hand, the bullet was going to strike around the area of my ribs. Could you kindly stand up and show the commissioners where the blood went into in your arm? Just the scars? Ndax di nga mën a taxaw. You just come close to them and just show them. ñëw jege commissioner yi nga taxaw won leen fi la bal bi laal légét bi won leen légéti bal bi fan la laal. Thank you very much. You may take a seat. Thank you. So both bullets hit you almost on the same area on your arm. Dafa mel ni ñaari bal yépp daanaka daal dañ la laal ci benn place bi ci sa loxo bi. waaw. Yes. And when this good Samaritan reached you and cut off a part of your wraparound, your cloth, and tied your hand, did anything else happen? Bi xale bu góor bu baax boobu am yërmande ñëw dimbale la xotti sa malaan bi takka ko ci sa loxo bi gannaaw loolu nag ndax am na dara lu xew. waaw bi mu xootee manaan bi takka ko suma loxo bi dafa ne ma toog mu dem uti ji moto. Yes, when he tore a part of my wraparound and tied up my hand, he told me to sit down. He was going to look for a vehicle. And what happened next? Lan moo xew gannaaw boobu nag bi mu la waxee loolu ba pare. fa dem Red Cross uti ji moto. He went to the Red Cross to look for a vehicle. And then? Ba pare. bi mu ñëwee ak moto bi Red Cross bi ñëw na soo biñ taxawee mu ne ma dangaa try nga dugal ndig Red Cross baa ngi ëpp ay nit ñu fetel ñu dee dead body ma ne ko duma ci mën a toog mu ne ma dangaa try nga toog ñu dimbale la ndig métit nga amee.
When the man returned, he came with the Red Cross vehicle, and they told me to board the vehicle. But I decided to refuse to board the vehicle because there were other wounded people. He told me, you have to try and board the vehicle because the reason why she refused to board the vehicle, first, she said there were dead people on board the vehicle. So this is why she refused to join them. But the boy told him, try and board the vehicle because you are wounded and we want to help you. And then did you eventually board the vehicle? Ndax jotoon nga dugga ci moto boobu? Waaw duggoon naa si dig time boobu suma loxo bi sonaloon na ma. Yes, I had to board the vehicle because at that time my hand was giving me serious trouble. And then what did you find in the vehicle? Gannaaw loolu nag lan nga gis ci biir moto boobu ba nga fa duggee? Ma duggaa ñoom ñu yóbbu ma Banjul biñ ma wàccee polyclinique fi accident emergency ambulance bi dem. Bi nga duggee ci biir moto bi lan nga fa gis? Ay nit ñay laa fa fekk ñu dee ñu ngi leen fa teg. When I boarded the vehicle, I found dead bodies inside the vehicle. Do you know how many dead bodies you found inside the vehicle? Xam nga ñaata niw nga gis ci biir moto bi? Mënuma koo compter de waaye time boobu maa ngi amee métti bu métti si suma loxo bi dig bal yi si nekk mu ma sonal. I was unable to count the dead bodies inside the vehicle because at that time I was in intense pain. My hand was paining seriously. This is why I was unable to count them. And they took you to Banjul, you said accident and emergency unit. Kindly tell us what happened there? Nga ne nag ñu yóbbu la Banjul ca lopitaan ba fa ñoo wax accident and emergency unit ndax dañ ñu mën a wax nag ba nga fa àggee lan moo xew? Bi ma fa àggee ñu wàccee ma tëddal ma ci biir waaye bi ma fa àggee tamit maa ngi fa fekk yeneen nit ñu fetel ak ñuy gaañ ñu ngi leen tëral after si laa nekk di yuuxu si biir gi bi ma mag ñëw dañ ko wax ne ko dañ ma fetel mu ñëw di ma wóor si lopitaan bi. Yes, when we reached the hospital, I disembarked from the vehicle and went inside, and I found other people there who were shot. Some were injured, who were also inside there. That's where they gave me a bed to lie down. But I was shouting, and that's the time when my sister left our home to come and look for me. And what happened after that? Gannaaw loolu yëpp nag lan a xew? bi suma mag ñëwee gars yi dem ñu uti docteur ñu ñëw seet suma loxo bi génnee force bal bi. When my elder sister arrived, after seeing me, she went to look for a doctor, and she came back with a doctor. That's the time they removed the first bullet from my hand. Where was the bullet removed? Was it where you were lying at the accident and emergency or in the theater? Fan lañ la génnee bali fetel bi fañ la tëddaloo noonu ca accident and emergency wala dañ la dugal ci biir théâtre bi génne ko fa? déedéet accident emergency lañ génnee bal bi ndig bi docteur bi ñëwee ba gis ko dafa gis bal bi si cat bi si la ko jël. Yes, si so mu xëcca ko génnee ko. it was taken out, the bullet was taken out from my arm at the accident and emergency unit, because when the doctor arrived, he was able to see a little part of the bullet which was lodged in my arm. So he just took a scissor and pulled out the bullet. Did you have a conversation with the doctor about what happens to you? Doctor Bobu, ndax wax nga ak moom pour xamal ko li nga xam ne moo la dal? waaw ñoom si seen boppa xam na woon nañ li xew bés boobu noonu. Yes, they themselves were aware of what was happening that day. Did you tell the doctor that you were shot twice? Ndax waxoon nga docteur bi ne dañ la fetel ñaari yoon? déedéet ñoom xamuñ ko woon ba biñ génnee force bal bi accident emergency si lañ ma jox lal female surgical si kaw. No, I didn't tell them. When they removed the first bullet, that's the time when they told me to go to female surgical, where I was admitted upstairs. So
Did you receive any other treatment that day? Gannaaw buñ génnee bullet bal bu njëkk boobu ndax am na beneen faj buñ la def ci bés boobu. déedéet dañ ko daan dress di ko dress buñ toogee ñu gis ma loxo bi di néewi ñu seet ñu delloowaati ma théâtre balaa théâtre ñu dress ñu delloowaat ma di folee nit bi ñu ne ñu dem extrait biñ demaatee nataal loxo bi si lañ gis beneen bal bi ñaareeli bal baa ngi nekk si diggante suma yaxi loxo yi. They were treating me, just dressing up the wound. But after a time, they saw that my hand was getting more and more swollen. Then they came and checked again. After checking, they returned me later to the X-ray room so that they can use the X-ray to check inside, to check my hand. After the X-ray, that's the time when they saw the second bullet inside, lodged in between my bones in my hand. And upon discovery of this other bullet, what else did they do? léegi nag biñ yóbboo ci X-ray bi ba gis ne beneen bal mu ci sa loxo bi lan lañ def. dañ ma delloowaat théâtre biñ ma dellooyee théâtre docteur bi tray mënu koo génne soo ñu ne nañ ko bàyyi ñuy ko dress. ma tëdda benn guddi gis lu taxaw si suma loxo bi ma oo suma yaay ma ne ko yaa mu ne man naa ma ne ko jógal nga xool suma loxo bi nim néewee am na lu fa taxaw si mu noo si gars yi takka suma loxo bi si kaw ñu binda si suma paper bi bàyyi ko fu. Well, what happened was that the doctor tried to remove the bullet, which was lodged between my bones, but he was unable to remove the bullet. So they continued dressing of the wound until one night I saw something which popped out by itself. So I called my mother's attention and told her what was happening. Then she called the nurse who came and checked, and they tied up my hand in the hospital there. And they wrote something on a paper and left it there. When your mom and the nurses got up and examined your hand, do you know what was it they saw protruding or standing in between your bones, or sticking out in between your bones, as you call it? bi noosi ak sa yaay ñëwee seet li nga xam ne moo nekkoon noonu ci sa loxo bi ndax xamoon nañ lan moo jógoon noonu génn ci sa loxo bi. dama ko wax suma yaay ma ne ko ñaareelu bal bi ma sut moo génn nii suma yaay ne ma kon ñaareelu bal lañ la sut ma ne ko waaw suma yaay jooy. I told my mom that this is the second bullet that they shot me with. Then my mother asked me, did they shoot you twice? Then I said, yes, they shot me twice. And that's the time when my mother cried again. And after the nurses took note of what they found in your hand, what happened subsequently? léegi ba noosi jëlee kayit binda li nga xam ne moom lañ gis ci sa loxo bi gannaaw loolu nag lan moo xew. docteur yi bi ñëwee round set man da nga fa nekkoon bi ñëwee round set maa suma mag gars yi seet suma paper bi riit ko gars yi ñëw seet suma loxo bi niñ ko takkee soo mu oo ñu noo si nekka moo ni mu ne leen lii wàccaat na mu ne leen nañ leen tryaat chance su ñëwaatee ñu try ñu égal ko ñu operate ko. So when they came, when the doctor came, they looked and checked my hand. Then that's the time when they decided to look at it properly. Then they said, okay, we will try a second chance to take her back and see if we can operate the hand and remove whatever is inside there. Did you say that when the doctors examined your hand, that thing which you saw sticking out in your arm was not seen again this time around? ndax ci sa wax da nga wax ne docteur yi bi ñëwee li nga xam ne moom nga gisoon muy génn noonu ci sa biir loxo bi bi docteur ñëwee dañ fekk mu duggaat gisaatuñ ko ndax déet. gisaatuñ ko dafa duggaat. duggaatee ba pare ñu bàyyi ko fa. They didn't see it again. It went back inside. After they checked,
Then they decided to leave it at that. Are you suggesting that the bullet that was lodged in between your bones at one point was sticking out quite clearly, but when it was your arm was examined the next day, it had gone back inside your arm, correct? Bon da nga bëgg wax ne bali fetel boobu nga jamoon ci sa biir diggante yax yi dafa jékki-jékki rek génn ci sa biir der bi ci biir loxo bi waaye nag gannaaw bi bu ñëwee seetaat ko dafa delluwaat doo nga wax. waaw dafa taxaw bal bi si boppam génnul de waaye chef bi moo taxaw écatisme der bi mooy time boobu maa ngi am beneen opération bi si la nekk si diggante bi Richard Duga. Yes, the bullet didn't come out by itself. It pushed up the skin of my body, which stuck out, like something was inside. So after they checked, later on, the bullet went back inside. So that's why they were unable to remove it at that time, but because the bullet had gone back inside my arm. Did you have another operation as a result of this? Ci ko loolu nag ndax amaatoon nga beneen opéré boo xam ne defaat nañ la ko. waaw bi mu duggee noonu bala ma doon dem théâtre dama daan dress fekk opérateur nañ ba génnee force bal bi beneen bi fi ñu ko doon war a génnee foofu yàlla def bi ñoo génnee bandage bi pour dress ñu gis bal bi si biir morceau bi mu ngi fa si laa ne suma yaay xool nga bal bi ma ekkati ko nii ma ne suma yaay bal baa ngi nii mu ne suma yaay jël ko suma loxo mu ne ma isil gars yi continuer di dress suma yaay ne leen déedéet doon ko mën a dress oo leen docteur bi mu ñëw so noonu la gars yi ooyee docteur bi bi docteur bi ñëwee gars yi égalaat ma théâtre. Yes, they were able to remove the bullet later, but what happened was that when they came to check my arm, the wound this time, they decided to, they were dressing me continuously. So this time when they came to dress my hand, the bullet itself fell inside the bandage. So when they removed the bandage from my arm, they saw the bullet inside. Then I called my mother's attention and told her that here is the second bullet which was lodged in my arm. Then my mother took it from me and said, now, okay, they should call the doctor to come and see how to go ahead with the dressing of your hand. Were they able to remove all the particles from the bullets that were lodged in your arm? Ndax mënoon nañu génnee nag lépp loo xam ne rek moo àndoon ak bali fetel boobu nga xam ne moo duggoon ci sa biir loxo bi. biñ demee théâtre docteur bi gis bullet bi dafa opérateur beneen site ci suma loxo bi mooy opération bu gudda bi ci la gars yi seet ne suma sidit bi ñu ne dafa am fi dog ba pare tojiti bali fa nekka dafa sori ak yaay duñ ko mën a laal ba loxo bi tane tuuti. Yes, when they checked my hand back at the theater, after removing that second bullet, they checked, and after the doctor looked at my hand, they said that one of my muscles has been damaged. So, and there were some fragments which were still lodged in my hand. But after they checked, the doctor said they cannot touch it at that present moment. They have to wait until the wound gets a little bit better, then they will try to see what they can do with the fragments which remained in my hand. Okay, just for the record, instead of muscle, the witness said vein. One of the veins was damaged. So, do you still have elements or particles of the bullet lodged in your arm? Ndax ben tay tojiti bal yooyu nga wax ne mu ngi ci sa loxo bi ndax ba tey mu ngi ci sa loxo bi génne wuñ ko. demoon naa ba suma loxo bi wér tane naa may dem physiothérapie so bi ma demee di dem massage ci lopitaan bi foofu suñ ko laalee ma ne leen suma loxo bi li ngeen bugga duma ko mën a defee noonu ñu ne ma kon nga bàyyi ma ne leen waaw ñaareel bi ma demaat am pain ci docteur bi ma wax ko mu ne ma kon nañ try ñu demal la x-ray. Yeah, well, this is how it happened. I used to go to the hospital to have physiotherapy on the hand.
but sometimes it pains me, and whenever they touch that area, when it pains me, I tell the nurses. Then after they checked, they said, okay, then I think you should go back to the theater so that they can check up your hand and see what can be done afterwards. And was it later on discovered that there were remnants of the bullet still in your arm? Gannaaw loolu ndax gisoon nañ ne benn tey tojuti bullet yooyu tojuti bal yooyu mu ngi des ci sa biir loxo bi. biñ ma bindalee docteur bi ma bindalee ma dem extrait bi ma demee extrait ma yóbbuwaat ko ci docteur bi mu ne ma lii moo tax sa loxo bi duñ ko mën a massage ndi tojuti bal yaa ngi fa ba pare dañ screw sa loxo bi ay screw lañ fa def moo tax sa loxo bi du ma move. Yeah, this is it. After the doctors checked me, after my hand healed a little bit, then the doctor looked at my hand after the X-ray, the other X-ray. Then he told me, this is why your hand is still paining, because we cannot touch it. Then that's the time when they wrote another prescription for me, so that they can check my hand again. Your evidence is that the doctor informed you that you are still in pain because particles of the bullets are still in your arm. Ci sa wax daal dafa mel ni docteur bi daf la xamal ne soo gisee ngay am mettit benn tey dafa am ay tojiti bal yoo xam ne mu ngi ci sa biir loxo bi. waaw la ma ko docteur bi wax ne ma is better nga bàyyi massage bi. Yes, that's tamit si laa daan dem di report yi ci hospital bi. Yes, that's what the doctor told me. This is why I stopped the message that I used to receive from them. Then I still continued going to the hospital to see the doctor. For how long were you hospitalized at the female wing of the RVTH? ban diir ban àpp lañ la tëddal ci foofu nga xam ne mooy lopitaan bu mag boobu nekk ci Banjul. fu li ma fa tëdda bari na fa de suma loxo bi tanee dama fa tëdda dama delluwaat ma tëddaat fa ñu opéraat suma loxo bi ñuy seet ndax dinañ mën a génnee tojiti balli. I spent a long time there because after all that they rechecked my hand again so that they can operate it to remove those fragments which remained in my arm. So for the second time, I had to go back to the hospital again when they admitted me. When you were first admitted in the hospital, did you see your sister Anna after that? biñ la njëkkee tëddal ci lopitaan bi ndax sa rakk jooju di Anna gisoon nga ko gannaaw gi. waaw ñëwoon na seet si ma fa muy jooy ma ne ko lii yàlla dogal lii la. Yes. bàyyi yëpp si loxo yàlla. Yes, she came there to see me, and she was crying. I told her, well, nobody can do anything about it. Let's just leave it with the will of God. Apart from Anna, did you see any of your older sisters in the hospital? gannaaw Anna moomu ndax gisaat nga sa yeneeni rakk ci lopitaan bi foofu. suma mag moo fa tëddoon moom tamit dañ ko sut si tànka Ami Jaañ la tudda. It was my elder sister who was also admitted at the hospital there because they shot her on the leg. Do you know under which circumstances she was shot on the leg? ndax xam nga ci yan anam lañ ko fetalee ci tànka. si tànkaam bi si suuf lañ ko fetel bullet bi génna dafa bon a génna. They shot her on the leg. The bullet penetrated and came out on the other side. Were you shot on the same day or different dates? yow biñ la fetalee ak bés biñ fetalee Ami Jaañ moomu ci benn bés bi la wala bés yu uute la. moom bés bi ñu ma fetalee moom tamit si lañ ko fetel. They shot her. admitandoor si woot bi xaw ma ko woon.
They shot us together on the same day. And in fact, we were both admitted at the same hospital, but I was not aware of her case. At what stage did you become aware that your sister Amijan was also shot and hospitalized at the same hospital as you? Kañ nga xamné sa mag joju Amijan mom tam dañ ko fetel ba paré ñu ko tëddal ci benn l'hôpital bi nga xamné fa nga tëdda. Bi no si dem round di def dressing ci suba bés bobu nonu ci ëlëk ci suba si bi ñoo dem round di def dressing ci la nurse bi ne xana yow da nga bokka janghabele Umi Jagne mu jóg toog ci laa doon wax communiquer moom ci lal bi moom mu ngi toog ci lal bi man tam maa ngi toog suma lal. Yes, when the nurses were going round the following day to dress the wounded, that was the time one of the nurses asked me, "Are you related with the other lady, Umi Jagne, on the other bed there?" Then that's the time when she got up and sat on the bed. Then we started communicating. That's how I came to know that she's also in the hospital there. When the nurses told you whether you are related to the other lady, were they referring to Amijan or somebody else? Bila nurse waxé né ndax da nga bokka ndaw sele ndaw soosu ñu doon wax nak Amijan la wala keneen la? Amijan la suma doomi baay la. It's Amijan. She's my father's daughter. While you were at the hospital, did you receive visits from any members of the government? Ba nga nekkee ci lopitaan bi tëdda foofu ndax am na kenn ku bàyyeekoo ci nguur gi ku ñëwoon seet si la? biñ nekkee ci lopitaan bi foofu noonu hero bi rek moo fa ñëwoon seet si ñu bëgguma ko woon a gis. When we were at the hospital, kan fa ñëwoon nga ne? Allo? Kan moo la seet si woon? Kan moo la seet si woon? Yaya Jammeh moo ma seet si woon. It was Yaya Jammeh who came to the hospital to come and visit us. Do you wish to continue or do you wish to take a short break? Buga nga eggali wala ñu may la nga dal tuuti? Naa ko def dinaa eggali. I will continue. Thank you very much. You and Amijan, were you on the same ward with others who were injured from the April 10-11 incident? Yow yaa Amijan bi ngeen tëddee ci lopitaan bi ci benn ward bi ngeen nekk ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom tamit dañ gaañu ci xew-xew boobu amoon April 10-11. man maa moom ñoo nekkoon female surgical ci kaw soo man dama daan wàcce di ci suuf dem seeti ji ñoom Yusufa Mbay ak ñoom Abdou Karim ak ñoom Seni. It was the two of us at the female surgical, myself and her. But sometimes I used to go downstairs to go and look at the other wounded students like Yusuf Ambai, Seni, and the others who were admitted there. So can you kindly tell us at what stage Yaya Jammeh came to visit you and Ami at the female surgical ward? Ndax di ñu mun a wax kañ la Yaya Jammeh ñëwoon seet si la foofu nga xam ne yaa ngi fa tëddoon yow yaa Ami ci female surgical ward boobu ci lopitaani Banjul bi. biñ fa tëddee woon dem nañ ba am fa 3 days ala 4 days bi si la fa ñëw si la ma noos si élection bi foo mu ñëw fa noos si ne ma président bi daf leen a ñëw seet si ngoon si ma ne su ma bu ñëwee daal nañ ma bàyyi ma relax dëgg dama soona maa ngi am métit mooy bés bi ma demee théâtre noonu. Well, after we were admitted at the hospital, it was after the 3 days or on the 4th day, that was the day. But the day before he came, the nurses informed me that Yaya Jammeh is coming to visit you people tomorrow. That's the time when I informed my mother that when he comes here, please leave me to relax because I am tired and suffering because it was the day that I went for the other operation at the theater. So can you tell us in short statements what happened when Yaya Jammeh arrived at the hospital?
ndax di ñu mun a wax daal ci tënka ci kàddu yu gàtta Yaya Jammeh bi mu ñëwee ci lopitaan bi seet si leen lan moo xew. bi mu ñëwee dugga si lopitaan bi foofu si woot bi dafa dugga si rek suma mag bu jigéen moom depuis si suba mu ngi doon display mu ne moom dina ko defante moom dina ko saaga dina ko wax lii man tamit ma waxal ko ma ne ko ami bàyyi ko jël bantaam bi sànni ko Yaya Jammeh siga laal ko muy koo saaga when Yaya Jammeh si boppam mu ree. When he came there, it was my sister Amijany who was mad at Yaya Jammeh. He was insulting him. She even went up to the point of throwing the crutch that she used to work with at Yaya Jammeh. But Yaya Jammeh bent down and the crutch didn't hit him. He was even laughing, but my sister was insulting him continuously. So, you said your sister was displaying. She was mad. Can you tell us what she was mad about? Nga ne sa mag mu ngi doon mer mu ngi doon xataraayu ndax di ñu mun a wax lan la meroon. ndik moom dafa def lim def ba pare ñëw moom lim ko gisee moom dafa ñëw pour ñaawal ñu ndax pour lan ndi buggutoon mu ñëw si lopitaan bi seet ñu ndig man dama ko wax ne man bu ma seet. Yeah, Jammeh did what he did. Now, coming to look at us, I took it as he's just coming to mock at us, because after what he did, for him to come and visit us, well, I don't think that has any meaning or it has anything else to do with us. So this is why I didn't want to have anything to do with it. In essence, you're telling us that your sister was angry at Yaya Jammeh for what Yaya Jammeh did. Kindly tell us what it is that Yaya Jammeh did which you felt was offensive to you. What wrong did he do? Nga ne sa mag dafa meroon Yaya Jammeh ngir li nga xam ne moom la def ndax di ñu mun a wax li mu def lan la ba waral sa mag mere ko mere boobu noonu. ndik te gaañ yi ñu gaañ suñu yaram yi loolu la ko meree ba pare ñëw jël enveloppe du ñu ko jox ñu jël enveloppe yi sànni ko ko. Well, he wounded us because he gave the orders. He wounded us as I took it. He wounded us, and now he is coming there and started to give us envelopes. We gave him back the envelopes, or we threw the envelopes back at him, so that we saw him that we don't want his money. Let's be careful a little bit with the interpretation and interpret it well in context, but in precise manner. Waxal sa wax ji nay gàtta su ko defee làppatoo gi gën a set waaye su dee wax ji gudda na rek mun nañoo réer ci làppatoo gi so da ngaa wax lu gàtta dinañ la jox chance bi pour ngay wax li la neex yëpp waaye na nekk ay wax ay kàddu yu gàtta d'accord. Why is it that you think Yaya Jammeh was responsible for your injuries? Lan moo tax ngeen foog ne Yaya Jammeh daal moom mooy sabab bi tax ngeen gaañu. moom moo tax ñun ñu gaañu di. It was because of him that we were wounded. Kindly tell us what, in your opinion, makes you believe that Yaya Jammeh was responsible. Ngeen la wax ñu yow ci sa xalaat lan moo tax nga gëm ne Yaya Jammeh moo tax mooy sabab bi tax ba ngeen gaañu. ndigte moom moo jox order pour ñu def ko ndigte gars yi ndox mi lañ daan tuur nit ñi. Well, it looks like he gave the order for them to do what they did. Formerly, they used to throw water at people. Call the names of the individuals or institutions you're referring to. When you said he gave them orders, who are you referring to as the people the orders were given to? Léegi
tuddal ñu bu dee ay nit la wala ay mbootaay wala ay liggéeykaay su fekkee ne da nga wax ne moom Yaya Jammeh moo leen jox ndigal ñooñu nga wax ne moo leen jox ndigal ñooñu ñooy ñan. moom moo jox gaay yi ndigal pour ñu jóg. ñan ñooy gaay yi. ñoom Aïssatou Ndiaye Seydi déggoon naa si turam si la bokka. I heard Aïssatou Ndiaye Seydi's name that she was part of it. Aïssatou Ndiaye, did she do anything to you? Aïssatou Ndiaye daf la def dara. déedéet waaye man bu ma tëddee si lali lopitaan bi dégg naa ñuy wax ne moom la ndig moo doon wax a waaji. Well, when I was admitted at the hospital, I had people discussing, and what they were saying was that it was Yaya Jammeh who was responsible. Aïssatou Ndiaye. Aïssatou Ndiaye Seydi who was responsible because she was communicating with Yaya. She said it was because Aïssatou Ndiaye was communicating with Waji. Waji. So, Kinga Wah Waji, Moikan, who is Waji? Yaya Jammeh. It's Yaya Jammeh. Thank you very much. We cannot assume certain things. We have to put it on the record properly because this record may be scrutinized someday. Yeah. And we have to avoid putting our own ideas and our own interpretation on the record. Yeah. Right? So when I clarify these things, it's just to ensure that the record is accurate. Great, okay. Thank you very much. Wahji, nañ koy jéema leeral nga moytu wax kooku waaji ndaw soosu ak yooyu danga wax ki nga wax kan la su ko defee ñu mun a xam ne kii nga wax moo gën nga yaakaar ne ñun dinañ xam kan nga wax rek te fekk waxuloo kooku kan la xam nga li ma wax. Yes. dégg nga ma bu baax. waaw. Yes. So when you told us that when Yaya Jammeh arrived, your sister was mad at him because she believed that Yaya Jammeh was responsible. You remember telling us that? Ngane, Yaya Jammeh bi mu ñëwee sa mag daf ko mere woon ndaxte gëm na ne moom mooy sabab bi tax ba ngeen gaañu loolu nga wax. waaw. Yes. And it is your belief that Yaya Jammeh gave the orders. That's what you said. te yow da nga gëm ne Yaya Jammeh moo joxe ndigal loolu nga wax. su ko joxe moom moo joxe ndigal boobu. Yes, he was the guy he was the person who gave the orders. Mr. Chair, we have just a little more ground to cover with this witness. So I'd propose that we just proceed with the witness, and when she finishes, we take the morning break. Thank you very much, Mr. Chair. In your view, what orders did you believe Yaya Jammeh gave? ci yow sa ngum lan nga foog ne mooy ndigal yi nga xam ne moom la Yaya Jammeh joxe. Orders to do what, or orders for what? ndigal yi nga xam ne moom la joxe mooy dafa digale defal lan wala def leen lan la digale ne moom lañ war a def. ndigalam mooy ñu sut rek ndi gaañ nañ ñu. The order was for them to shoot because we were wounded. Do you want us to take it that because you and many others were shot, Yaya Jammeh must have given the order for you to be shot? Is that your testimony? Bon yow da nga bëgg ñun ñu gëm ne ndik yow yaa ñeneen yéen ñëpp fetel nañ leen da nga bëgg nag ñun ñu gëm ne ndik loolu am na rek Yaya Jammeh moo joxe ndigal bi pour ñu fetel leen. ndik time boobu moom moo nekk borom digga bi su joxutee ndigal kenn du jóg benn paramilitary di jóg di fetel. At that time, he was the head of state. So I believe that the orders should come from him for the parents to shoot us. And it was because of this view you were angry with Yaya Jammeh
when he visited the hospital? Ndiki yeen seen gis-gis boobu loolu moo tax ngeen mere Yaya Jammeh ba mu ñëwee seet si leen ci lopitaan bi. waaw loolu moo tax ñu gën koo mere ndaxte moom bu joxe wutoon digal kenn duñ gaañ kenn. Yes, that's why we were angry with him, because if he had not given the orders, they would have wounded us. Could you tell us what your sister told him when he arrived at the hospital, when Yaya Jammeh arrived at the hospital? Duñu mën a wax sa mag lan kàddu la doon wax Yaya Jammeh ba Yaya Jammeh ñëwee seet si leen ci lopitaan bi. moom dafa jël bantaan bi rek sànni ko mu siga muy saaga si woot bi Yaya Jammeh gaayam yi di ñëw mu ne leen nañ ko bàyyi. Yes, when they entered the ward, my sister threw her stick or walking stick at Yaya Jammeh. He bent down, but he was laughing, and his security were coming towards my sister, but he told them to leave her. Of course, it did not come out in the interpretation, but did your sister utter any words at Yaya Jammeh? Ndax am na yenn kàddu yoo xam ne moo génnee ci sa mag boobu jëm ci Yaya Jammeh? déedéet fàttalewu ko moo ko de. I cannot remember the words she used. Who was insulting in the word? Kan moo doon saaga ci moom woon? ci boppam moo doon saaga. Moom kan? moom Ami Jaañ. It was Amijay who was insulting. Who was she insulting? Kan la doon saaga? Yaya Jammeh la doon saaga. She was insulting Yaya Jammeh. Do you recall what she said? Fàttaliku nga kàddu yi mu doon wax lan la? déedéet saaga yooyu duma ko mën a génneewaati di ko wax. Those insults were ugly. I cannot repeat those insults here. This is an investigation. This is a national investigation. We want to know everything that happened. If you recall exactly what she said, no matter how ugly you think those words are, we need to know. Lii gëstu la boo xam ne gëstum réew mi la ak lu kàddu yi ñaaw wax ñu ko rek ndax dinañu mën a dimbale ci gëstu bi ñoo def. esa loolu duma ko mën a wax saaga yi dafa ñaaw. Well, she's repeating that she cannot say, repeat those insults because they were dirty words. I'm telling you that this is a national inquiry. We want to know exactly what your sister said to Yaya Jammeh. maa ngi laa wax ne lii gëstu la boo xam ne pour réew mi la ñun dañ bëgg a xam lan la sa mag wax Yaya Jammeh. moom daal nekkoon na di ko saaga rek ne ko yaa joxe order pour ñu fetal ñu ak saaga yi esa nga baalal ma duma ko mën a wax nag. Well, she was saying to Yaya Jammeh that you gave the orders for us to be shot. She continued insulting, but still those insults are very dirty insults. That's why I said I cannot repeat them. All right, we would move on. Did Yaya Jammeh respond to any of those insults? waaw ba tey nangul nañ la ñu àggali ndax Yaya Jammeh ba ko sa mag doon saaga moom tontu na. moom daf ko xool rek di ree rek jotuta dem si taabulam bi sax si man la taxawoon bin pare mu joxe gannaaw génn woot bi dem. Yaya Jammeh was just laughing. He didn't respond to those insults. He just stood by my table. He didn't even go near my sister's area. He stood where he was standing near my table. That's where he stopped. After all the incident, he returned, he left the ward and went. Did you have any conversation with Yaya Jammeh? Am na yenn kàddu yoo xam ne dox na sa diggante ak Yaya Jammeh. waxuma moom benn kàddu. I didn't talk to him. We didn't exchange any words. Did he say anything to you? ba mu ñëwee ci yow wax na la dara. waxuma moom dara. We didn't exchange any words. laajtewuma ndax wax nga ak moom dara dama laajte ndax moom Yaya Jammeh wax na la dara. Did Yaya Jammeh say anything to you? déedéet moom suma yaay la doon waxal ma ne suma yaay man duma wax ak moom. He was talking to my mother, and I told my mother that I will not talk to him.
Why didn't you want to talk to Yaya Jammeh? Lan moo tax bëgguloo wax Yaya Jammeh? dik maa ngi ko mere ak ñetit bi ma amee soo duma mun a todda foofu di wax moom ci lopitaan bi. Because I was angry at him because of the pain I was feeling at that time. So I decided that I shouldn't talk to him. This is why I didn't want to talk to him. Do you know what he talked about with your mother? Bi ma waxal sa yaay xam nga lan la doon wax sa yaay? Suma yaay daf ko wax ne ko dafa am suma benn mag bu nekk Europe daf ko bëgg a trial mu dem pour ñu defar loxoom bi. Well, what my mother said was that there was a brother in Europe who was trying to help so that they can take me to Europe and work on my hand. Well, she did not exactly say to take me to Europe. She says to take her to Europe. Isa yaay doon waxal ne moom lañ war a yóbbu Europe pour defar loxoom bi yow la doon wax ndax keneen la doon wax. Yaya Jammeh la ko doon wax. waaye yow la doon wax pour ñu yóbbu la Europe pour defar sa loxo bi. waaw. Yes. So it's clear now that when the witness said her, she was referring to herself and not somebody else. And did Yaya Jammeh respond to that proposal to take you to Europe to fix your hand? Bako sa yaay waxee loolu ndax Yaya Jammeh tontu woon na pour nangu ñu yóbbu la Europe pour defar sa loxo bi. déedéet time boobu noonu suma mag mu ngi doon wax ak suma beneen mag bu góor ki fi nekkoon Maguette Diagne dafa gaañu mu ne ko dañ ko bëgg a trial ñoom ñu yónnee si kayit yëpp so biñ ko yónnee see mu yëg ko nag mu ñëw foofu noonu dafa dellu si waat si lopitaan bi. Yes, at that time they were planning to take me to Europe for treatment, but it was a brother, Maguette Diagne, he is late now, who was trying to see that so that they can take me back to Europe. In fact, he returned back to the hospital afterwards, after the first visit. And what happened when he returned? Lan moo xew nag bu mu dellu si waatee. mu dellu si waatee ñu wax ko ne ko dañ ma trial ma dem pour suma loxo bi mu ne benn victime du fi génna dem outside treatment. When he came back, after they explained this to him, he said that no victim will live here for treatment abroad. After that, he left. And how did you feel when Yaya Jammeh said that? Yow lan nga yëg nag bi Yaya Jammeh waxee loolu. yëg naa ne Yaya Jammeh daal bëggut ñu dimbale ma génnee li nekk si suma loxo bi tojiti balie weñ yi. Well, that showed me that Yaya Jammeh didn't want to help me so that they can remove the fragments of those bullets which were still in my hand. As a result of that, how did you perceive Yaya Jammeh? What kind of a person did you think he was? ci kaw loolu yow naka nga gisee Yaya Jammeh ban façon nit nga foog ne moom la. ndig dafa soxor man noonu laa ko gisee. I saw him to be a wicked person. That's how I see him. Did you make any effort to get the records of your medical records for the purposes of sending them to Europe? Ndax yow jël nga yan jéego pour jot ci kayit yi nga xam ne fa lañ binda lu aju ci sa mbiri faj bi yépp pour mun koo yóbbu Europe. time boobu doo mun a jël sa benn medical report si lopitaan bi ndig soo demee pour am appointment ak docteur bi pot lii ñoo dee dem jëli wala noosi si ñoo ko dee dem jëli. At that time, nobody can get anything like a medical report from the hospital because if we report there, it was the orderlies who will go for these things. This is why we were unable to get these medical reports. I do not understand. From your answer, I do not understand why is it that you could not get your medical records. Could you explain what was the problem? Why was it that you could not get your medical records? Sa tontu daal man mënuma xam lan moo tax ba yow mënuloo jot ci sa kayit yooyu ndax di nga mën a waxal lan mooy woon jafe-jafe bi tax ba yow mënuloo jot ci kayit yooyu. duñ daan nangu pour nga dem jëli ji ko
man bés laa try ma appointment na docteur bi ma jël suma number bi ma yóbbu ko medical report ma jox leen ko ñu seet suma file bi si lañ ma ko jox man si laa door a ricale suma file bi yóbbu ko suma kër. At that time, if you go there, they always refuse to give it to you. But what I did was that I tried to get to the doctor, and I gave him my number. That's the time when he decided to make sure that he get these papers, and after that, that was the time they gave me the file, and I decided to go away with the file. This is how I was able to get the documents. And what happened to your other sister, Ami Jang? Walan mo xew ci sa benen mag bobu nak Ami Jang? Ami Jang after mom tubabam bi moko try yobu ko mu dem UK treatment. Ami Jang was helped by her European friend who took her to UK for treatment. And you left hospital after 6 months, correct? Legi nak yow l'hôpital am nga fa juroom benn weer gannaaw boobu nga fa soga jógee noonu la. Waaw dama discharge ñibbi suma kër time boobu la dem man dama demaat another operation. Yes, I was discharged and I went home. But after that, I had to go again for another operation. From what you know, has your arm healed? Ci yow ci sa gis-gis ndax sa loxo bi wér na? Ma loxo bi wérut right now esali ma wax ñeneenti operation dafa nekk ak ay weñ tojit ti bal yuñ fa def ba pare man duma ci dee foot. My hand is still not healed because there are still some fragments remaining in my hand. In fact, this hand, when I am washing clothes, I cannot use it properly because of the condition the hand is. Are you able to use your hand to do domestic work? Ndax sa loxo yi moom mun nga koo jëfoo pour def sa liggéey kër yi? Liggéey kër yi daal mooy leena suma foot suma jëkkër moo dee foot suma yére sumay tooga suma doom bu jigéen moo dee nekk suma boor. Well, liggéey yu diis yi duma ko dee mun a def. For washing the clothes, my husband used to do that. My daughter is the person who cooks for us. But heavy work, I cannot do that with my hand. As far as you know, are there any arrangements that are ongoing to help you fix your hand by way of operations abroad? Yow ci sa gis-gis ndax am na yenn tëralin yoo xam ne ñu ngi koo def pour dimbali la nga dem bitim réew pour faj sa loxo bi? Waaw ndik last time bi waxoon nañu ne dañ demoon hospital ne gars yi tokki embassy bi ñooñu bugg a dimbale pour ñu dem treatment am nañ fo air ticket from GPA waaye depuis booba biñ paree déggaatuñ dara. Yes, the last time when we went to the hospital, we were informed that the Turkish people want to help us. And in fact, they said there were 4 air tickets, which were purchased by the GPA. But from that day up to this moment, we've not had anything else. So that brings us almost to the end of your testimony. We would allow the commissioners to ask a few questions, and then you had few things you wanted to say. You can say them with the permission of the chair. Mr. Chair, the witness. Nekk nag jeexal nañ kàddu yi nga xam ne moom nga fi war a seede léegi ñu jox commissioner yi ñoom bu amee luñ la laaj ñu laaj la ko buñ ci paree nag nga joxe sa kàddu yu mujj. Thank you very much, my counsel, and thank you very much, Ms. Umiyan, for your testimony. I'm terribly sorry that you had to endure so much suffering. Jërëjëf counsel jërëjëf yow it Umi Jaañ ci sa kàddu yi nga xam ne moom nga fi gaaral te ñu nit ñu ngee naxarlu bu baax mettit yi nga xam ne ci nga jaar. And commissioners, if you have any questions, please indicate. Commissioner Jones, you have the floor, please. Thank you, Counsel. Umi Jaañ, we sympathize with you and your family for what you had to go through. Umi Jaañ, Commissioner Jones mu ne mu ngi méttit lu lool yow yaak say mbokk ci jaar-jaar yi nga xam ne méttit yi ngeen jaar la. I need a little bit of clarity.
dama bëgg nga leeralal ma tuuti. I think you mentioned that there was a screw in your arm. Foog naa wax nga ne dafa am wiis yu nekk ci sa loxo bi. I'm not sure if it was lost in translation. Can you please provide more clarity on that? Ndax di ñu mën a leeralal wiis yooyu nga xam ne moo nekk ci sa loxo bi nga leeral ñu naka la. déedéet génne wuñ ko mu ngi ci suma loxo bi ba tey. The screws are still in my hand. They didn't remove them. Was the screw was it shot at you? Was that what was used in addition to the bullet? Ndax wiis yooyu nag dañ ko doon jëfoo ci wàlli faj sa loxo bi mu dem fekki bal yooyu nga xam ne moo nekkoon sa biir loxo bi. déedéet biñ génnee bal yi ba pare lañ gis ne loxo bi du function gars yi screw ko. After they removed the bullets from my hand, they discovered that my hand will not function. So this is why they had to screw it up so that my hands will be able to be used. Okay, thank you. My second question is, you were admitted for 6 months. Jërëjëf suma ñaareeli laajte bi mooy dañ la tëddal lopitaan juróom benni weer. Who paid for the medical bills? Was it the state or did you have to pay for it yourself? Kan moo la fayal faj boobu nguur gi la wala yaa ko fayal sa boppa. suma mag moo ko daan fay di jënd ay garab mooy Maguette Diagne. It was my elder brother, Maguette Diagne, who paid the bills, and he was the person who was buying medicaments for me. Thank you. Jërëjëf. Thank you. Deputy Chair, you have the floor, please. Okay. Jërëjëf Oumy naa ko laaj ci olof. Bi nga mujjee dem lopitaan ñan ñoo la fa ebaloon. kenn ebaloon ma fa woon dama doon bëgg a try pour jël suma kayiti lopitaan yi ba am ko pour li am nii. Nobody took me to the hospital. I went there by myself, and my mission was to try and get my medical certificate or medical documents. Those are the papers I have. du ci waxtu boobu bi ma laajte mooy bi nga mujjee dem lopitaan ñii dañu wax la ne yéen a ngi war a dem Turkey kan moo la yónni woon ci lopitaan bi. Mr Ndiaye Trrc moo ñu boole woon ak ñoom Aliou ñu dem di toppatoo di test ay feebar suñu yaram yi ci la ñu wax ne ni gars yi Turkey yi dañ leen a dimbale. It was Mr. Ndiaye at the TRRC here who gave us an appointment with the doctor. So that's the time when we went there and they informed us about the mission to Turkey. bi ngeen waxee affaire Turkey bi ni déggaatuloo dara da gars yi dellu si waatu woon ci yéen laaj leen pour seen affaire passeport yi. passeport yi toppatoo nañ yooyu ba pare. The passports have already been prepared. jërëjëf loolu laa bëggoon a xam jërëjëf. jërëjëf. Thank you very much. If there are no further questions, Imam, you have the floor, please. jërëjëf waay ma soti métit bi nga am. Ayda ki nga doon sowe moom naka la mujjee. Ayda ki nga doon sowe noonu ki nga doon. Ana. kooku dafa gaañu dafa am accident emergency SEO mu gaañu. She's of late now. She had an accident at SEO. Which was the result of her death. Thank you. We'll give you a few minutes, to recover, and then you can make your concluding remarks if you have any. Ms. Jane, we'll take your time. Jërëjëf Oumy dinañ la may tuuti nga dal bu ko defee nga mun fee gaaral sa ay kàddu yu mujj waaye dalal rek Jaañ. Mr. Chair, we have the complete medical records of the victim. I don't know how to deal with this. I would not ordinarily need to put in the record or her medical record, because it really would not be in dispute that she was shot.
I just don't want to put on too many unnecessary documents onto the record. But I stand guided by you. Perhaps we could just put in one of the documents showing that she was shot and operated on at RVTH on the relevant date, that is April 10th, and then we return the rest of the documents to her, because they would not add much meaning to our inquiry. I stand guided by you, Mr. Chair. Can we take this up a little bit later? There are a few procedural elements involved, and I think if she doesn't need to get the documents back immediately, after the break, at some point, we would do that and then decide exactly how to proceed. Because there are some medical documents, some reports that have been given earlier. Those ones perhaps would need to be put in a particular file that would remain confidential forever. But let's discuss it after this meeting, and then we proceed accordingly. Much obliged, Mr. Chair. Thank you. Thank you. Ms. Chanya, are you ready to make some final remarks, if you have any? If you are, please proceed. Yes. Ndax am nga kàddu yoo mën a gaaral balaa ñu tàggatoo ak yow. Su dee am nga loo bëgg a wax mën nga koo wax. Bala ma doon toog pour wax si yëfi TRRC bi ñu laaj ma justice bi lañ waroon a njëkkee. Before I sit down in front of the TRRC, I thought we should have started with the justice. Dig demoon nañ man si suma boppa si Batambe du yóbbu fa leeta. Because myself, we took a letter to Batambedu. Demoon nañ tamit si Henry Gomez tamit. We also went to Henry Gomez. Moom si boppa woon nañu ne dina wax ak Barrow. He himself informed us that he will talk to Barrow. Fi booba ben tey waxuñ ci dara, nguur gi jëluñ ci steps. From that day up to now, they didn't tell us anything and the government didn't take any steps. Léegi Now, freeze yi nga xam ne moom lañ def bagage si Yaya Jammeh yi loolu pour victime si la. so lan lañ def si bagage Yaya Jammeh yi. Bagage am yi nga xam ne ni dañ ko freeze. Loolu dañ ko war a ekkati jox ko victime si. Well, I'm saying that the belongings of Yaya Jammeh which were frozen, should now belong to the victims. Because of si moom lañ amee fitna gi yëpp. Because it was because of him that we are now suffering. Adama Barrow fail nañu de. Adama Barrow has failed us. Konkon nañ bunta bu nekk si moom. We've knocked on all the doors trying to reach him. Mus nañoo génn Banjul dem si Arch 22 bi taxaw. We once came out and went to Arch 22 and stood there. Ñun ñoo victimes si yëpp. We, including all the victims, ñu ne dañoo maaj ba bunti courthouse. we said we will march up to the gate of the courthouse. ñu gis para yi wàcca taxaw. We saw the parents came down and stood. di xëccante ñun ne loolu du am. They were pushing and pulling with us. They said we will not march. ci la police yi seen jiit ñëw. That was the time when the head of the police came there. ñu maaj ba bunti courthouse. We marched up to the gates of the courthouse. Government bi ñu ngi leen a ñaan suñ mbir waxatuñ ci dara de. We are appealing to the government because they haven't said anything according to us, which pertains to us. What we want, they need justice. now what we need is justice. Foofu laay tëjee suma waxtaan maa ngi gërëm suma mag Sol Mbenga ak Ousseynou. Well, that's where I'm going to stop. My thanks to Sol Mbenga and Ousseynou Mbenga. di gërëm suma jëkkër tamit si li ma taxaw di ma jàppale. ak suma yaay mënut a ñëw butami ñoo tax. I wish to extend my thanks to my husband who is really helping me and my mother, but she cannot come because of her eyes. dama ko wax tey si suba muy jooy. When I informed her this morning, she was just crying. bu ne ma maa ngi xalaat bés biñ la dóoree bal. I was thinking, she said she was thinking of the day that they shot her. bu ne ma demal ak tey nga wax ak tey. She told me, go and give your testimony peacefully. maa ngi ko ñaanal yàlla yokk fanam.
I'm praying for God to give her long life. Sol Mbenga ne daf ma yóbbu ma dem. So Mbenga said he will take me away. Nanguwuñ. They didn't agree. They refused. Waaye garab bu ma soxla dama ko send voice mu yónnee sama garab yi. But whatever medicine I need, I used to send him a voice message, and he will send the medicine to me. Anko ñaanal bu baax moom tamit. I'm praying for him. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Thank you very much, Emma, for those remarks, and thank you also for coming to testify before the commission. Jërëjëf ci sa kàddu yu mujj yooyu jërëjëf ci li nga nangu pour ñoo joxe sa ay seede fii ci commission bi. We will now take a 30-minute break and come back at 12:30 to continue our proceedings. Meeting is adjourned. Thank you. Mr. Chair. Oh, my apologies. I am sorry. I perhaps should have done this a little earlier. It's now noon. Sorry? It's noon, 12 o'clock. We might as well take the lunch break, and after lunch we start the next witness. Instead of doing a 30 minutes break now, I see anti-address indicating disagreement, then we proceed as you suggest, Mr. Chair. We proceed as you suggest. We come back in 30 minutes. Thank you very much indeed. Meeting is adjourned. Thank you.